Gin limpio para vos y en off, copia y pega directo el generator de vos levant passate don les poupliers de daylight creek comme un lame Freud, et Joe Bradley avait encore de la terre sous les hommes quand il levait surgir sur la route. Un femme. Ah pied. Le maintenant, les bots couverts de poussière, un sac de voyage cognitus jamais chaque pas comme s'il comptait sans serveur contre le premier homme sot pour lui barrer le chemin. A dix pas de la barrière, elle le regarde de pieds à la tête et dit, sans bonjour, sans sourire, sans détour. Ma mère dit que vous avez besoin d'une pause. Je cligne de you une seule fois. C'était un homme de 38 ans, large d'épaules, usé par le vent du Montana, avec si visage que la malheur avait fini par rendre silencieux. Virginia City le connaissait sans vraiment le connaître. En 18 elle avait en terre du femme et ferme ses portes derrière son dos. En 18 aussi un homme qu'avait seul trop longtemps finit par parler aux pierres. Mais si quan ni 18 pas, c'est elle ouvrit ses barrières sans poser une seule question, vite que ses mains tremblantes de Freud, retira son manteau et l'attendit à l'inconnu. Pendant au fond de la ville en Mère avait poussé ses propres filles sur la route comme on pousse un det hors de la maison, lui dit seulement. Entres avant que le gel ni gagne la discussion. Elle s'appelait Sophia Hutchinson. Elle a pris quelques minutes plus tard, dans la petite cabane propre au le pôle craqué plus fort que leurs voix. Elle garda le manteau sur ses épaules, comme ça le rendrait trop vite aurait ressemble à de la faiblesse. Son regard passait d'une étagère de livres au lit étroit, poussa la fenêtre que donnait sur le gulch gris, comme une femme que mesure elle endroit oisive parade se casser une seconde fois. Joe posa une tasse de café devant elle. Elle la regarda comme si elle se méfiait mine de choses chaudes. Je n'y suis pas venu pour jouer la comédie, dit l'enfant. Mon père est mort en laissant de dettes, ma mère en égard que ses larmes et ses opinions, et ses milarides et de me marier au premier homme solvable du territoire. Votre nom est sorti. Voilà toute l'histoire. Joe s'assit en face d'elle. Elle n'y riait presque jamais, mais quelque chose passe dans SESU. C'est donc un arrangement. C'est une folie. Les deux ne s'excluent pas. Elle leva enfin les yeux vers lui. Ils étaient en fatigues, oui, mais sexe. Déçu qu'avaient déjà trop refusé de céder. Je n'y cuisine pas bien, reprit elle. Mais je les enregistré plus vite que la plupart des hommes de cette ville. Et si je reste ici, je ne serai pas traité comme un vache quand échange contre un bot de terrain. Jo hoka lentement la tête. Marquez honit. Vous aurez votre chambre. Votre parole comptera autant que la mienne. Ce toit sera le votre si vous passez cette porte. Elle souffle par le nez, presque un rire, presque un blusher. J'ai $11 à mon nom. J'ai un toit, de la terre, du chevaux maigres, et trop de travail pour un seul homme. Et votre café? Personne n'y l'aime. Alors, pour la première fois, quelque chose trembla au coin de ses bouches. Pas encore un sourire. Just l'idée d'un sourire que n'avait pas vu la lumière depuis longtemps. Le jeudi suivant arriva net et blanc. Le gel avait argent el herbe le long du ruisseau, et Joe s'était raise pour la première fois depuis des jours avec le plat de son couteau de chasse comme miroir. Sophia attendait près de la barrière, droit dans un robe couleur sage sèche, repassée avec plus de soin que la situation en narratait. C'était à ma mère, dit-elle. Ne vous habituez pas à l'élégance. J'ai une autre robe, et elle a la déchire. Joe lui tendit la main pour monter dans le chariot. Alors il faudra économiser pour du fil. Le jug calder les Maria dans l'arrière-salle du bureau de terrasse en 6 minutes exacts. Un commis de fret servait de témoin pour le prix d'un repas chaud. Sous fat tout. Pas de fleurs. Pas de musique. Pas de promesses tremblantes. Seulement du noms prononces à voix haute dans un piece que scendait l'encre, le Freud et la poussière de bottes. Quand ils resortèrent sur la rue principale de Virginia City, mari et femme, les têtes se tournèrent aussitôt. Les femmes murmurèrent derrière leurs gants.
Les hommes voter en leur chapeau avec cette politesse qu'on garde pour les choses qu'on n'y comprend pas. Sophia releva lamentin si haut que jo sentit presque un sourire lui revenir. Vous faites ca exprès, dit-il. Elle regarde droit devant elle. Je préfère qu'on parle de moi qu'on me plaint. Les premières semaines furent faites de petites négociations, de silences prudents et de gestes que passaient plus que de serments. Jo s'est levé devant l'aube pour les clochers, le bois, les bêtes, le potager gelé. Sophia ranged la cabane avec une précision que le déroute d'abord, pousse le salva. Elle remet les comptes diaplom en 2 jours, trouva des erreurs tuées elle traînait depuis de mois, classe ses papiers, nettoya les étagères, et y donna un ordre tranquille à cette maison que en avait connu que la surveille. Elle cuisinait mal, si était vrai. Le pain sortait dense comme un briquet, les pommes de terre étaient parfois noircies d'un côté et creuses de l'autre. Mais elle refusait d'abandonner. Jo, lui, mangeait sans s'y plaindre. C'était sa manière de respecter le combat. Le soir, ils parlaient d'abord des choses simples. Le prix de la farine. L'état de routes. Le voisin dont la mule boitait. Le mercantile. Le temps. Pousse, sans chuaken de deux et elle décide, les phrases s'élongeront. Sophia raconta les villes quits trop vite, l'Ohio derrière eux, pousse le territoire, pousse encore d'autres halts au son per avec poursuivi en chance que reculait toujours d'une colline. Jo parla de son arrivée à Alder Gulch avec $40 et un cheval mort 2 semaines plus tard d'une colique mauvaise. Elle parla peu, mais quand elle parla, chaque mot semblait pas d'avance. Vous n'attendez pas grand chose du monde, dit Sophia un soir en tournant une tasse entre ses doigts. Jo haussa un épaule. Attendre, c'est souvent la première erreur. Elle le regarda longtemps à travers la lumière jaune de la lampe à while. Mon père disait que les hommes que en espérant rien sont souvent ce que méritent le plus. Pousse elle un de ses projets s'effondrait, et ses suggestions paraissaient moins solides. Cette fois, Jo laissa échapper un vrai souffle de rire. Court. Rugueur. Presque rouille. Et la pièce, pendant un seconde, semble moins petite. C'est à ce moment-là que Augustus Pierce recommença à tourner autour de leur terre. Elle le faisait depuis du Anastasia, avec la patience liste de hommes que n'ont jamais eu besoin de hausser la voix pour prendre si tu es valiant. Pierce possédait la plus grande exploitation de sluices sur Alder Gulch. Elle n'avait pas besoin de pommes de terre de Jo, en de ses cabanes, en de ses clochers. Elle volait l'eau. Le droit de la détourner. Le mince passage vivant que traversait daylight creek et pouvait nourrir ses claims comme du sang neuf nourrit un corps déjà corrompu. Elle arriva en après-midi de novembre dans un buggy trop élégant pour cette route. Son manteau de ville en avait jamais appris la bouée du Montana. Sophia ouvrit la porte. Pierce la salua avec cette courtoisie polie qui ressemblait à un couteau gain. Vous devez être la nouvelle Mrs. Bradley. J'ai entendu dire que Jo avait enfin trouvé une épouse. Un choix pratique, vu les circonstances. Sophia n'y bougeait pas. Quelles circonstances, Mr. Pierce? Son sourire n'y quitta pas son visage. Le conseil territorial de l'eau réexamine certains droits le long de ces ruisseaux. Ce genre de dossier tourne mal pour les hommes mal entourés. Un vent honnête éviterait de regrets. Jo apparaît derrière elle avant la fin de la phrase. Vous n'avez jamais été honnête un seul jour de votre vie, Pierce. Pierce leva légèrement le menton. Réfléchissez why m'en offre n'attendra pas éternellement. Pousse son regard revint sur Sophia. Plus lentement, cette fois. Comme si elle cherchait quelque chose dans ses traits. Comme si un homme oublié venait de remuer sous la cendre. Une femme intelligente, dit-elle, saurait convaincre son mari. Sophia lui ouvrit un peu plus la porte, mais pour lui montrer la sortie. Une femme intelligente reconnaît un mensonge avant la fin de la phrase. La route vers la ville devient noire très tôt en cette saison, Mr. Pierce. Elle partait en riant doucement.
En rire d'homme habitué à voir les autres cedar plus tard. L'hiver tombe d'un seul bloc. Le ciel est ferme. Les collines deviennent du fer. Le ruisseau se sera sous la glace, et les nuits durant cette morsure que fait craquer le bois avant même l'aube. Dans la cabane, la vie se retresse autour du feu, de contes, du ling, de repos manques pousse un peu moins manques. Jo commença à remarquer de choses qu'elle n'avait pas prévues. La manière dont Sophia repliait à ses manches avant de travailler. Le silence paisible que est installé entre eux quand elle laissait près de la lampe. Le fait qu'elle lui apportait parfois un tasse champ sans dire un mot, pousse rester là, à regarder le soleil sortir du Freud. Elle n'avait pas partagé un silence pour elle depuis huit ans et cela lui faisait plus peur qu'un tempête. Pousse, en janvier, le feu vint. Jo se révéla à l'odeur de fumée que n'y venait pas du pôle. En un poignée de secondes elle fut dehors, les bottes à moitié laissées, le souffle coupé par le Freud. L'humour est de la grange flambée déjà, orange dans la nuit noire, avec cette confiance horrible tuer le feu quand elle sait tuer elle de elle while pour elle aider. Elle cria une fois vers la cabane et courait vers la pampa. Sophia le rejoignit avant la fin de son appel, du sos en main, le manteau à peine ferme, les cheveux de fête, le visage déjà piqué par les étincelles. Il se battre en contre l'incendie comme on se bat contre un bête qui n'y veut pas lâcher prise. Jo pompait jusqu'à sentir ses épaules se déchirer. Sophia courait entre la neige et les flammes, rapport en l'eau, glissant, se redressant, toussant dans la fumée noire. Le vent rabattait la chaleur contre leurs visages et le gel leur mordait les mains en même temps. Le foin prit. Un parti du morcida. Les poudres gemmerant. À un moment, Jo voulut la repousser plus loin du brazier, mais elle planta ses spots dans la neige et le fixa comme si la paire avait déjà tant ses chances perdu. Continuez, dit-elle seulement. Ils sauveront la structure. Ah pain. L'humour est état mort. Un grande partie du foin d'hiver aussi. Mais les chevaux étaient dans le pâturage. C'était la seule grâce de cette nuit. Quand tout fut fini, ils restaurant débat dans la neige sale, le souffle casse, la fumée montant encore par lambeaux du bois noirci. Les mains de Sophia étaient rouges et rugueuses d'oglacé. Son visage portrait des traits de sueur. Elle regarda les dégâts, pousse Jo. Pierce. Ce n'était pas une question. Jo s'accroupit près de la base brûlée. La neige y scendait le pétrole lampant. Pas le feu accidental. Pas le hasard. Plus loin, vers la lisière, de traces de bottes partant sans chercher à se cacher. Et près d'une soche, moitié enfouie dans la neige fondue, brillait un petit flacon d'étain marque du sceau de la compagnie Pierce Mining. On n'y peut pas encore le prouver entièrement, dit Jo. Sophia resserra son manteau sur elle. Alors on va le prouver says. Elle la regarda. Soot, choléra, fatigue, volant pure. Tout était là, mélange dans cette femme arrivée à pied avec un sac de voyage et un injure au bord de lèvres. Quelque chose se posa en lui, l'ordit comme un pierre enfant déposé. D'accord, dit-il. Nous. Le shérif Wendelbois n'était pas rapide. Mais il était patient, et la patience est une arme redoutable chez un homme qui a vu ses demandes pour reconnaître le moment où leur gorge se serra. Avec l'odeur du pétrole dans la neige, les traces, et le flacon à l'emblème de Pierce, Illinois partit sans gaspiller en mot. Avant midi Illinois trouva Silas Crabbe au bail of Hay Saloon, déjà ivre alors que le soleil n'avait pas encore commencé à se descendre. On lu Romina. On lu Lisa Parlor. Et comme tant d'hommes acquittés à petit prix, Illinois s'y fendit vite. $30. C'était ce que Pierce lui avait payé pour brûler la grange et effrayer les Bradley. $30 pour faire comprendre à un jeune ménage que le territoire récompense les dociles et punit les autres. Silas signa sa déposition avec un main que tremblait encore de la veille. La nouvelle courut dans Virginia City plus vite qu'un cheval fraise.
Don un vil comme celle-là, la vérité n'est pas besoin de bots quand le scandale lui ouvre la route. Mais le vrai coup n'était pas encore venu. Ce soir-là, pendant que Joe remettait de l'ordre dans ce qui restait de la grange, Sophia vida enfin son vieux sac de voyage sur la table. Le tissu avait brûlé par endroits pendant l'incendie. Un couture intérieur, noirci par les étincelles, s'était ouverte. Elle la regarda un long moment sans toucher. Puis elle glissa du doigt dans la doublure et en tira un paquet mince enveloppe d'igualité de poussière. Du papier. Vieux. Protégé. Cache la depuis des années. Ce que c'est? Demanda Joe. Sophia fait la ficelle avec des mains soudainement sûres. Des fuiles plis apparurent. Des relèves. Des croquis de terrain. Des notes de bornage. Était tout au fond, une lettre jamais envoyée. Elle la d'abord en silence. Puis son visage changeait. Pas comme change un visage quand il apparaît. Comme change le ciel juste avant l'orage, quand tout devient plus lourd d'un seul coup. C'est l'écriture de mon père, dit-elle. Joe en dit rien. Elle reprit, plus bas. Il était teneur de registrer avant de courir après ces mauvaises idées. Pas seulement comptable. Il a aidé à relever de limites de claims ici, à Alder Gulch, avant qu'en part. SESU coréen sur les lignes. Elle tourna un feuille, puis un autre. Un note en marge portrait un nom écrit avec rage continue. Augustus Pierce. La lettre, elle, était adressée à personne. Au peut-être à la vérité elle-même. Le père de Sophia y racontait tout. Des années plus tard, Pierce lui avait offert de l'argent pour déplacer une ligne de droit d'eau sur une carte officielle. Pas beaucoup, juste assez pour tuer un homme inquiet pour ses familles sentait la tentation lui respirer dans le cou. Il avait refusé. 2 semaines plus tard, on l'accusait d'erreurs dans un dépôt. Son nom fut sali. Les contrats cesseront. Les créanciers vinrent. La famille partit. Puis repartit encore. Et encore. Jusqu'au ni plus laissé derrière el quai de la poussière, de promesses brisées, et une fille qui avait appris à lire les petites lettres pour ne pas mourir idiote. Joe leva les yeux de la page. Il a détruit votre père. Sophia hocha lentement la tête. Elle n'y pleurait pas. C'était pire. Sa voix était comme. Trop comme. Voilà pourquoi Pierce m'a regardé ainsi à la porte. Il m'a reconnu. Pas tout de suite, peut-être. Mais c'est. Il savait le nom Hutchinson. Il savait très bien ce que il avait en terre. Il a cru que la fille d'un homme ruin plierait plus vite que les autres. La vérité tomba dans la pièce comme un bail. Joe tendit la main vers les fuiles. Les croquis montraient les anciennes limites, les débits, les renvois, les corrections refuses. Sur une page, en ligne gratuite révélait sous l'encre plus nous une première trace de plume, la vraie. Daylight Creek n'aurait jamais dû se trouver dans les griffes de Pierce. Pas légalement. Pas sans tricherie. Sophia s'y redressa très lentement. Mon père m'a fait recopier de contrats ans ansal de cette une femme que c'est lire un mensonge déjà un pied du page. J'ai croyais il me préparait seulement à survivre. Elle posa la lettre sur la table. Il me préparait à ce soir. Dès le lendemain, la cabane devint un bureau de guerre. Le shérif apporta la déposition de Silas. Joe tira des anciens actes du coffre. Sophia relut tout. Ligne après ligne. Signature après signature. Pendant des heures, on entendait que le faux, le frottement de pages, et de parfois ses voix netty quand elle demandait un date ou un nom. À la troisième minute, elle trouva enfin la file. En discordance entre le dépôt initial de Pierce et le report officiel de sa limite nord. Mince. Presque invisible. Suffisante.
Je la regarde d'écrire essa plainte à la lumière de la lampe. Sa main avocate sans hésiter. Claire. Droit. Précise. Elle innovate reine d'une femme qu'on avait envoyé mendier sa place dans la vie. Elevate l'air d'une femme que, depuis le début, appartenait à tout piso la vérité devait être dite à voix haute. O avez-vous appris à écrire comme si, demandait-il. Elle n'y leva pas les yeux. En copiant les erreurs de Homs jusqu'à savoir les reconnaître de loin. Le jour de l'audience officious au bureau de terrasse, Virginia City semblait s'éviter dans la même direction. Dans ces pays, leur adorait les foules, mais la chute d'un homme puisse en adorer davantage encore. Pierce se présenta bien coiffé, bien raisé, la can inutile mais élégante, comme si elle entrait au théâtre sur den connaître la fin. Il salua même Sophia d'un bref mouvement de tête. Mauvaise idée. Le commissaire territorial était là, le juge Calderossi, le shérif Boyce, du Homs du Conseil de l'eau, et ses de témoins pour donner au silence un poids particulier. Pierce nia d'abord l'incendie. Pousse parle d'un employé isole, d'un regrettable débordement, d'un homme ivre tué il ne contrôlait pas. In sud il nia les faux relèves. Pousse les explique par un erreur ancienne. Pousse par une confusion de bornes. Pousse par la fatigue des premiers arpenteurs. Chaque phrase reculait d'un pas. Alors Sophia posa sur la table les papiers cachés dans la doublure de son sac. On entended les fuiles plus fort un gifle. Vous vous souvenez d'Elias Hutchinson, Mr. Pierce, demandait-il. Pour la première fois, le visage de Pierce s'y figia vraiment. Sophia n'y haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. L'homme que vous avez offert de l'argent pour déplacer en ligne. L'homme que vous avez sali quand il le refuse. L'homme dont la fille se tient devant vous aujourd'hui. Dans la pièce, personne n'y remua. Elle ouvrit la lettre, montre les notes, la ligne gratis, l'encre plus récente, les correspondances de dates, la cohérence de débits, les renvois et exclaims voisins. Elle parlait simplement. Sans théâtre. Sans fureur apparente. Etc était précisément ce que rendait chaque émotif plus dur. La vérité, nous, n'est pas besoin d'écrire. Pierce tenta un dernier mouvement. Votre père était un homme fiable. Il a les essais familles courir après ses propres échecs. Joe fit un pas. Un seul.